Good morning, children. Welcome back to our science class. All of you take page number 71. Do you know? Look at that. In Jurong Bats Park, Singapore, penguins are kept in a big glass case with iceberg, and the temperature is maintained at 0 degrees Celsius and below. In Jurong Bats Park, it is at Singapore. Okay, penguins are kept in a big glass case with iceberg. அந்த பென்குவின் பறவைகள் வந்து இந்த பனிக்கட்டி நிரம்பிய ஒரு பெரிய பிக் கிளாஸ் கேஸ், அதாவது ஒரு பெரிய கண்ணாடி கூண்டில் 0 டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது அதற்கும் குறைவான ஒரு வெப்பநிலையில் பராமரிக்கப்படுகிறது. ஓகே, பென்குயின் ஆர் கெப்ட் இன் எ பிக் கிளாஸ் கேஸ் வித் ஐஸ்பர்க் and the temperature also is maintained at 0 degree and below that 0 degree Celsius. Okay, children. Okay, then next, unicellular and multicellular organism. அதாவது ஒரு செல் உயிரினங்கள் பல செல் உயிரினங்களை பற்றி நம்ம படிக்க இருக்கிறோம். We are going to study about unicellular and multicellular organism. First of all, we study about unicellular unicellular organism with an example. Okay, first you see, living things are made of small units called cells. It is one mark question. Living things are made of small units called dash. Answer is cells. உயிரினங்கள் வந்து செல் அப்படிங்கிற ஒரு மிகச்சிறிய செயல்படும் அலகுகளால் என்னது ஆனது. இட் இஸ் த யூனிட், இட் இஸ் அ ஸ்மால் யூனிட். மிகச்சிறிய செயல்படும் அலகு, தட் இஸ் செல். ஓகே, ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் இன் த பாடி ஆஃப் லிவிங் திங்ஸ் ஆர் brought about with the help of these microscopic cells. இந்த உயிரினங்களின் உடலில் நடைபெறும் எல்லா பணிகளும் அதனுடைய செயல்பாடுகளும் இந்த நுண்ணிய செல்கள் மூலமாகத்தான் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஓகே, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தீஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் செல்ஸ், இந்த நுண்ணிய செல்களின் மூலமாகவே செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஓகே சில்ட்ரன், உயிரினங்களின் உடலில் நடைபெறுகிற எல்லா பணிகளும் செயல்பாடுகளும் இந்த செல்கள் மூலமாக தான் என்ன செய்யப்படுகிறது, செயல்படுத்தப்படுகிறது. Some organisms are made of single cell and these are called unicellular organism. இந்த அதாவது சில உயிரினங்கள் வந்து ஒரே செல்லால் ஆனது. Listen, some organisms are made up of single cell and that is called unicellular organism. சில உயிரினங்கள் வந்து ஒரே செல்லால் மட்டும் ஆனது, அதனால் அது வந்து ஒரு செல் உயிரிகள் அப்படின்னு அழைக்கிறோம். சரியா? The organism that are made up of many cells, அந்த சில உயிரினங்கள் வந்து பல செல்களால் ஆனது. So we call them multicellular organism. Okay children, amoeba, example amoeba, paramecium, euglena, they are example of unicellular organism. Next, fish, frog, lizard, bird and man, these are an example of multicellular organism. Okay children, first of all you study about unicellular organism, அதாவது ஒரு செல் உயிரினங்களை பற்றி நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க. Unicellular organism are small, usually microscopic. They cannot be seen with naked eye. They are aquatic, simplest and most primitive of all animals. They perform all their physiological activities by the special structure present inside the body that is called organelles. யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம், அதாவது ஒரு செல் உயிரினங்கள் வந்து அது மிகவும் சிறியது. ஓகே, யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் ஆர் ஸ்மால், யூஸ்வலி மைக்ரோஸ்கோபி, அதாவது வெறும் கண்களால் இவைகளை என்ன செய்ய முடியாது, பார்க்க முடியாது. with naked eye, they cannot be seen with naked eye. They are aquatic, simplest and most primitive of all animals. இது நீரில் வாழும் தன்மை கொண்ட ஒரு எளிய மற்றும் எல்லா விலங்குகளிலும் முதன்மையானவை. சரியா? மோஸ்ட் ப்ரிமிட்டிவ் ஆஃப் ஆல் அனிமல்ஸ், எல்லா விலங்குகளிலும் முதன்மையானவை. ஓகே, they perform all their physiological activities by the special structure present inside the body called organelle.
இது வந்து தங்கள் உடலினுள் உள்ள அந்த செல் நுண்ணுறுப்புகள் இருக்குல்ல, பாடி ஆர்கனல்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த செல் நுண்ணுறுப்புகள் எனப்படும் ஒரு சிறப்பு அமைப்புகள் மூலம் எல்லாவித உடலியல் செயல்பாடுகளை செய்கிறது. சரியா? தங்கள் உடலினுள் உள்ள அந்த செல் நுண்ணுறுப்புகள் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு அமைப்புகள் மூலம் தங்களுடைய உடலியல் செயல்பாடுகளை செய்கிறது. ஓகே சில்ட்ரன். நெக்ஸ்ட்டு அமீபா. We know amoeba is an unicellular organism and we studied amoeba is an example of unicellular organism. You look at that. This is the structure of amoeba. Okay. It does all the activities like digestion, locomotion, respiration and reproduction within the same cell. இதில் வந்து நம்ம டைஜஷன் அப்படின்னா செரித்தல், உணவு செரித்தல், லோகோமோஷன்னா இடப்பெயர்ச்சி, ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசித்தல், ரீப்ரொடக்ஷன் இனப்பெருக்கம், இவை எல்லாம் ஒரே செல்லிற்குள் என்ன செய்கிறது? நடைபெறுகிறது. யூ see நியூக்ளியஸ், செல் மெம்பரேன், தென் சைட்டோபிளாசம், தென் ஃபுட் vacuole, தென் சூடோபோட், பொலிகால், கான்ட்ராக்டைல் vacuole, சுருங்கும் நுண்குமிழ். கான்ட்ராக்டைல் vacuoleனா என்னது? சுருங்கும் நுண்குமிழ். ஓகே. It swallows food from the water and the food is digested in the food vacuole. Contractile vacuoles help in excretion. Respiration is by simple diffusion through the body surface. They have finger-like projection called pseudopodia, that is false food, which help in movement or locomotion. இவை வந்து நீரில் உள்ள அந்த உணவு துகள்களை வந்து என்ன செய்யும்? இட் swallows food from the water. நீரில் உள்ள அந்த உணவு துகள்களை விழுங்கும். சரியா? இந்த ஃபுட்டு வந்து இந்த உணவு வந்து எதில் செரிமானம் அடைகிறது அப்படின்னா எதன் மூலமாக செரிமானம் அடைகிறது அப்படின்னா உணவு குமிழ் மூலம். இஸ் டைஜஸ்டட் இன் த ஃபுட் vacuole. கான்ட்ராக்டைல் vacuole, தட் இஸ் இந்த சுருங்கும் நுண்குமிழ், அப்படி தானே? ஸோ கான்ட்ராக்டைல் vacuole ஹெல்ப் இன் எக்ஸ்கிரீஷன். இது வந்து கழிவு நீக்கம் நடைபெறுகிறது. இதில் வந்து இதன் மூலமாக எது நடைபெறுகிறதுனா கழிவு நீக்கம். ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் பை சிம்பிள் டிஃப்யூசன் த்ரூ த பாடி சர்ஃபேஸ். இந்த எளிய பரவல் முறையில் உடலினுடைய மேற்பரப்பின் வழியாக எது நடைபெறுகிறது? சுவாசித்தல். அதாவது எளிய டிஃப்யூசன் அப்படின்னா சிம்பிள் டிஃப்யூசன்னா எளிய பரவல் முறை. சரியா? த்ரூ த பாடி சர்ஃபேஸ்னால் உடலினுடைய மேற்பரப்பு வழியாக, த்ரூ த பாடி சர்ஃபேஸ் எளிய பரவல் முறையில் உடலினுடைய மேற்பரப்பு வழியாக சுவாசித்தல் நடைபெறுகிறது. ஓகே. தே ஹாவ் ஃபிங்கர்-லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் கால்டு சூடோபோடியா. இவை வந்து இந்த விரல் போன்ற நீட்சிகளான போலி கால்கள் என்ன செய்திருக்கிறது? பெற்றிருக்கிறது. ஓகே. that one help in movement and locomotion. அந்த போலி கால்கள் மூலம் இவைகள் நகர்கிறது, இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது. ஓகே சில்ட்ரன். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பாரமீசியம். Paramecium is also unicellular organism. Paramecium is also unicellular organism. Then which lives in water and moves with the help of cilia. இது நீரில் வாழும் ஒரு செல் உயிரினம். இஸ் ஆல்சோ யூனிசெல் விச் லிவ்ஸ் இன் வாட்டர். இதுவும் நீரில் வாழும் ஒரு உயிரினம், ஒரு செல் உயிரினம். தென் விச் லிவ்ஸ் இன் வாட்டர் மூவ்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சிலியா. இது தன்னுடைய குறி இலைகள் இருக்குல்ல, அந்த சிலியா அப்படின்னா குறி இலைகள், இதன் மூலம் என்ன செய்கிறது அப்படின்னா மூவ் ஆகுது, இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு யூ லுக் at the picture of paramecium. Okay. Amoeba, this is Euglena. Now look at this paramecium. Next you study about Euglena. Look at this. Euglena is an unicellular animal which moves with the flagellum. இது ஒரு செல் உயிரியான இந்த யூக்ளினா வந்து இந்த ஃப்ளாஜெல்லம்னா கசை இலைகள், அது மூலமாக என்ன செய்கிறது? இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது. which moves with the flagellum. Okay. Next you look at this flagellum, stigma, reservoir, then nucleus, chloroplast, contractile vacuole, pellicle. Okay. Then here paramecium you see cilia, small nucleus, oral groove, cell membrane,
anal pore, foot vacuole, large nucleus, pellicle, contractile vacuole. Okay children? Okay. Now listen, we study about multicellular organism. அதாவது பல செல் உயிரிகள் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். Majority of organism we see around us, including animals, are multicellular. In such organism, different function are carried out by different groups of cells or organs in their body. Example: jellyfish, earthworm, snails, fish, frog, snakes, pigeon, tiger, monkey and man. Majority of organism we see, நம்மை சுற்றியுள்ள விலங்குகள் உள்பட இன்க்ளூடிங் அனிமல்ஸ் ஆர் மல்டிசெல்லுலார். பெரும்பாலான இந்த ஆர்கானிசம் வந்து மல்டிசெல்லுலார் தான், பல செல் உயிரி தான். சரியா? இன் சர்ச் ஆர்கானிசம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆர் கேரிட் அவுட் பை டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஆர் ஆர்கன். இந்த உயிரினங்களில் வந்து பல்வேறு பணிகள் வந்து அவற்றில் உடலில் காணப்படும் பல்வேறு செல்களின் தொகுப்பு தான் அல்லது உறுப்புகள் மூலம் நடைபெறும். இவ்வுயிரினங்களின் பல்வேறு பணிகள் அவற்றின் உடலில் காணப்படும் ஒருவேளை அந்த செல்களின் தொகுப்பு, இந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் மூலமாக நடைபெறலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஆர்கன்ஸ், உறுப்புகள் மூலம் என்ன செய்கிறது, நடைபெறுகிறது. இந்த உயிரினங்களுடைய பல்வேறு விதமான பணிகளை அந்தந்த உயிரினத்தின் உடலில் காணப்படக்கூடிய அந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸ், அதாவது செல்களின் தொகுப்பாக இருக்கலாம் அல்லது ஆர்கன்ஸாக கூட இருக்கலாம், உறுப்புகளாக இருக்கலாம், அதன் மூலமாக என்ன செய்கிறது, நடைபெறுகிறது. ஓகே சில்ட்ரன், now we study about the differences between unicellular and multicellular organism. Unicellular organism, that is ஒரு செல் உயிரினங்கள். multicellular organism பல செல் உயிரினங்கள். Okay, you see first one, they are made up of single cell. இது வந்து ஒரு செல்லால் ஆனது. சரியா? there are organisms that are made up of many cells. இது பல செல்களால் ஆனது. Second point, they can perform all the function of life. இந்த வாழ்க்கை செயல்கள் அனைத்தையும் என்ன செய்கிறது, மேற்கொள்கிறது. perform all the function of life. Multicellular organism, division of labor exists among cells. Different cells are specialized to perform different function. இந்த செல்களுக்கு இடையே பணிகள் என்ன செய்யப்படுகிறது, பிரிக்கப்படுகிறது. ஓகே, டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் exist among cells. வெவ்வேறு செல்கள் வந்து வெவ்வேறு செயல்களை செய்வதற்கு ஏற்ப சிறப்பு அம்சங்களை என்ன செய்திருக்கிறது, பெற்றிருக்கிறது. ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், தீஸ் ஆர்கானிசம் ஆர் ஜென்ரலி வெரி ஸ்மால் இன் சைஸ். இது வந்து அளவில் மிகச்சிறியது, அதனால் இதை நுண்ணோக்கியால் மட்டும் பார்க்க முடியும். தே ஆர் மோஸ்ட்லி லார்ஜ் இன் சைஸ், பெரிய அளவில் பெரியது. தே ஆர் சீன் த்ரூ நேக்கட், இதை கண்களால் பார்க்கலாம். ஓகே, தே லேக்ஸ் டிஷ்யூ ஆர்கன் சிஸ்டம். இதில் வந்து டிஷ்யூக்கள் இருக்காது, உறுப்புகள் இருக்காது, உறுப்பு மண்டலங்கள் கிடையாது. They are composed of tissues, organs and also organ system, multicellular organism. Next, growth occurs by the increase in the size of the cells. செல்களின் அளவு வந்து அதிகரிப்பதன் மூலமாக வளர்ச்சி அடைகிறது. சரியா? growth occurs by an increase in the size of the cell. Example, amoeba, paramecium, euglena. growth occurs by an increase in the number of cells by cell division. இந்த செல் பிரிவு மூலம் செல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வளர்ச்சி என்ன செய்கிறது, நடைபெறுகிறது. எக்ஸாம்பிள், earthworm, fish, frog, lizard and also human being. Okay children, now all of you take a book. We will see the book exercise. I read the question, you listen carefully. Okay, true or false? If false, give the correct answer. First one, all of you take page number 78. You write the answer in the book itself. Okay, first one, look at the first question. Habitat is a living or dwelling place of an organism. Answer is correct, so the answer is true. Second one, the geographical features and environmental condition on earth remain same from one place to other. Idhula answer is false. The remain same வருதா, செகண்ட் கொஸ்டினில் தேர்ட் லைன் பாருங்கள், remain same இருக்கா, இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு இப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் யூ ரைட் differ, DIFFER. Did you write? Now I recheck. You check your answer. I will read now. The geographical features and environmental condition on earth differ from one place to another. Okay. Third one, amoeba is a unicellular organism and moves with pseudopodia. Answer is correct, so that is true. Come to fourth one, birds can see only one object at a time.
You circle 1. So instead of 1, you write 2. TW. Now I read the answer. Birds can see only 2 objects at a time. That is binocular vision. Okay, 2 objects at a time. Next, paramecium is a multicellular organism. Answer is false. Circle multicellular. Multicellular circle பண்ணுங்க. You write unicellular. UNI. CELLULAR. Unicellular. Now paramecium is a unicellular organism. Okay. Next, complete the following. I read the answer. You listen carefully and write. Tropical rainforest, grasslands and deserts are known as habitat. Right? HABITAT. 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 Second one. Some living things are made of a single cell. They are called dash organism. Unicellular. 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 Third one. The breathing organ of a fish is known as gills. 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 Next, the lizard dash on the ground with its claw on its feet. The lizard moves. MOVES. Moves on the ground with its claw on its feet. Next, camel stores dash in its hump. Fat. FAT. Now answer very briefly. How many questions are there? 5 questions are there. So all of you take classwork note. Now listen, we completed book exercise. Now we have classwork. So all of you take classwork note, write lesson 5, write the topic of the lesson, the world of animals. Next heading, answer very briefly. Next you write the question. Questions are in page number 78. Questions are in page number 78. How many questions are there? Answer very briefly. 5 questions. Write the first one. How do bats catch their prey? How do bats catch their prey? Write it fast. Answer. The prey catching process depends on their types. The aquatic birds, with the help of their beaks, get their prey sliding upside down into the water. The birds of paddy field get small insects with the help of sharp claws of their limbs. Only 3 points. Write soon, children. Write neatly. Read and write. The prey catching process depends on their types. The aquatic birds, with the help of their beaks, get their prey sliding upside down into the water. The birds of paddy fields get small insects with the help of sharp claws of their limbs.
Are you writing? Write it fast. If you completed this answer, you can write the second question. Where can we see camels in India? Where can we see camels in India? Okay. Write this second question. Where can we see camels in India? We can see camels in Rajasthan. We can see camels in Rajasthan. Okay, children. Let us finish today's class. We will meet again in the next video. You study the book and also class of note questions. Okay. Thank you all.